everyone, my dearest bio buddies. Hello, Nana Mirandaru. A very good afternoon. Welcome to this session. So, మొన్ననే TS students కి ప్రీ ఫైనల్స్ జరిగింది కదా. సో ప్రీ ఫైనల్ పేపర్ బయాలజీ పేపర్. సో టెలిగ్రామ్ లో నేను అడిగాను పేపర్ లైక్ షేర్ చేయడానికి. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ షేర్ చేశారు. యాక్చువల్లీ ఐ గాట్ ఎ వెరీ గుడ్ రెస్పాన్స్. కానీ టైం తక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఓన్లీ 5 డిస్ట్రిక్ట్ పేపర్ అనాలిసిస్ చేద్దాం. మళ్ళీ వెన్ యువర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కి ముందు మనకు టైం ఉంటుంది కదా, అప్పుడు ఇంకా కొన్ని ప్రీ ఫైనల్ అంటే ఇంకా కొన్ని డిస్ట్రిక్ట్ పేపర్ డిస్కషన్ చేసేద్దాం, సరేనా? సో టుడే లెట్స్ డూ ఇట్ ఫర్ 5 districts. Okay, so paper discussion, let's start. Hello everybody. Yes, Frozen. Hi Frozen, just now you have come from school. Okay, yes, చాలా మంది స్కూల్లోనే ఉన్నారు, అందుకే the strength is less here. Bio exam was easy. Okay, Frozen, very good. Hi Bhagya, Prathna, Varun, introvert, Madan, good afternoon. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఇంకా అందరూ స్కూల్ నుంచి రాలేరు కదా? ఎస్ ఎస్, చలో, నో ప్రాబ్లం. సో రాహుల్, హాయ్ నాన్న. ఇక్కడ చూడండి, వి ఆల్ ఆర్ అవైలబుల్ ఆన్ వాట్సాప్. మీరు అందరూ వాట్సాప్ ఛానల్ ఫాలో అవ్వచ్చు. వాట్సాప్ ఛానల్ ఎలా ఫాలో అవ్వాలంటే డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఉంటుంది. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద లింక్ అండ్ ఫాలో ది వాట్సాప్ ఛానల్ ఆఫ్ వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10, రైట్? అలాగే ఆల్ యూ టీచర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆల్సో. ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది, సెషన్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ మెయిన్ డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా. ఓకే, సో మీరందరూ చేసేది ఏంటంటే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ అండ్ అక్కడ ఫాలోయర్స్ లో మీరు చూస్తే కనుక యూ కెన్ సీ ఆల్ యువర్ టీచర్స్. సో మీరు మీ టీచర్స్ తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు త్రూ ఇన్స్టాగ్రామ్, త్రూ టెలిగ్రామ్ ఆల్సో. టెలిగ్రామ్ తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వాలి, ఎందుకంటే ఆల్ ఇంపార్టెంట్ పీడిఎఫ్స్ ఆర్ షేర్డ్ ఆన్ టెలిగ్రామ్. ఓకే, అలాగే లాస్ట్ వన్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ వన్, అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ 10th క్లాస్, దిస్ ఛానల్లో మీకు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కంటెంట్ సెషన్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్ ఫర్ నెక్స్ట్ 15 days. ఓకే, భాగ్య, ఏపీ వాళ్ళకు ఎప్పుడు? ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి 6 o'clock ఫిజిక్స్ క్లాస్ ఉంది. ఓకే, probably. Dattu FF, okay, hi introvert, SMU gaming, hello. Chalo, stylish Sam. And yes, offline centers gurinchi nenu already cheppanu kada. So there are many offline centers now open in your city also. You can have like you have it now. Idi Vizag lo 3 centers we have. Vijayawada lo okati, Tirupati lo okati, Andhra Pradesh lo. అలాగే తెలంగాణలో హైదరాబాద్ లో వీ హ్యావ్ నిజాంపేట్, ఏఎస్ రావు నగర్, దిల్సుఖ్ నగర్, కుకట్పల్లి అండ్ మాధాపూర్ ఆల్సో 5 centers. ఆదిలాబాద్ అండ్ వరంగల్ లో కూడా మనకు న్యూ సెంటర్స్ ఆర్ ఓపెన్. సో ఈ సెషన్ తర్వాత ఈ పర్టికులర్ సెషన్ పీడిఎఫ్ విల్ బి షేర్డ్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేస్తే అక్కడ యూ కెన్ ఫైండ్ ద రెస్పెక్టివ్ సెంటర్ నంబర్స్ అన్నమాట. మీరు ఆ నంబర్ కి కాల్ చేసి ఏదైనా క్వెరీ ఉన్నా, ఏదైనా క్వశ్చన్స్ డౌట్స్ ఉన్నా మీరు అడగొచ్చు, రైట్ నాన్న? చైతన్య స్కూల్, ప్రార్థన, ఏపీ వాళ్ళు వినొచ్చు నాన్న, భాగ్య. సో లెట్స్ సి ఫస్ట్ వన్, హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ పేపర్ అన్నమాట. సో హైదరాబాద్ లో కూడా కొన్ని ప్రైవేట్ స్కూల్స్ దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ పేపర్. సో ఒక పేపర్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏముంది చూడండి. Write your observation and conclusion from the activity you perform in your school lab to understand anaerobic respiration. So first of all, anaerobic respiration ni study cheyadaniki, okay, what is the experiment we are doing? Okay, so anaerobic respiration ikkada chudandi nana, yeast experiment. We do the yeast experiment to study the anaerobic respiration, isn't it? So aa yeast experiment lo అబ్జర్వేషన్ ఇంకా కన్క్లూజన్ రాయాలన్నమాట. ఓకే, సో అబ్జర్వేషన్ ఏముంటుంది నాన్న ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో? సో బేసికలీ హౌ ఇస్ దట్ ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్? సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ అ బీకర్, దాంట్లో ఈస్ట్ సొల్యూషన్ ప్లస్ గ్లూకోజ్, ఇజంట్ ఇట్? ఈస్ట్ ప్లస్ గ్లూకోజ్, అండ్ దట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ బై డెలివరీ ట్యూబ్ టు అనదర్
కంటైనర్, ఆ కంటైనర్ లో ఏముంటుంది, దాట్ కంటైనర్ హ్యాస్ లైమ్ వాటర్ అంటే కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్, ఆర్ యూ కెన్ సింప్లీ కాల్ ఇట్ యాజ్ లైమ్ వాటర్. ఓకే, సో ఇక్కడ పారాఫిన్ లేయర్ తో మనం కవర్ చేసుకుంటున్నాము, రైట్. సో ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ ఏంటి, అబ్జర్వేషన్ ఇస్ దిస్ లైమ్ వాటర్ టర్న్స్ మిల్కీ, అదే అబ్జర్వేషన్ అన్నమాట. ఓకే, లైమ్ వాటర్ టర్న్ మిల్కీ, అబ్జర్వేషన్. కన్క్లూజన్ ఏంటి, when lime water is turning milky, that means the gas which is released from here is nothing but carbon dioxide. Aithe anaerobic respiration happens in yeast in the absence of oxygen. ikkada first starting lo oxygen ni manam remove chestunnam kada, right. So anaerobic respiration lo the gas which is released, that is nothing but carbon dioxide. Endukante whenever carbon dioxide is passed over calcium hydroxide, CaOH taken twice, what is the product formed, that is CaCO3. CaCO3 ante calcium carbonate, and calcium carbonate is nothing but white PPT, white color precipitate, అందుకే అది మిల్కీగా కనపడుతుంది అంతే. ఓకే, సో అబ్జర్వేషన్ అండ్ కన్క్లూజన్ క్లియర్ నానా. ప్రణీత్, టుడే వీక్ క్విజ్ ఉందా? Actually, maths marathon is there. Mahayuddham is starting from today with maths. Okay, so 4:35 around atla meeku maths maha marathon undakpotundi. So from 4:30 to night, late night varaku untundi. So you all can like చూద్దాం, దాంట్లో మీరు వీక్ క్విజ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే we will conduct week quiz later. ఇప్పుడు బయాలజీ సెషన్స్ లో ఆర్ ఫిజిక్స్ గాయత్రి మ్యామ్ తీసుకున్నప్పుడు, శ్రీకాంత్ సార్ కెమిస్ట్రీ తీసుకున్నప్పుడు, సో యూ విల్ హ్యావ్ వీక్ క్విజ్. అండ్ ఎస్, టుమారో డే మొత్తం టీఏ స్టూడెంట్స్ కి కెమిస్ట్రీ మహా మ్యారథాన్ జరగకపోతుంది, అండ్ దాంట్లో యూ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ వన్ సర్ప్రైజ్, ఒక పెద్ద సర్ప్రైజ్ ఉంటుంది. అలాగే full day AP students ki Telugu session will be there. Telugu marathon final exam marathon anamata for Telugu for AP students. Clear? AP students, you have Telugu marathon tomorrow, and TA students, you have chemistry full day marathon, right? Santoshi, Mahayuddham ee roje start avakapotundi. Okay, Teja యాక్చువల్లీ ప్రాబ్లం ఏమైంది అంటే ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి తొందరగానే బోర్డ్ ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి 17th కే స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. సో నిన్నటి వరకు ఏమో టీఏ స్టూడెంట్స్ కి ప్రీ ఫైనల్ అయిపోలేదు, సో అందుకే సోషల్ మ్యారథాన్ కండక్ట్ చేయాలి వచ్చింది. సో ఫ్రమ్ టుమారో, ఫ్రమ్ టుడే ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్, కానీ ఏపీ స్టూడెంట్స్ యూ హ్యావ్ ఫిజిక్స్ క్లాస్ టుడే. ఫ్రమ్ టుమారో మహా మ్యారథాన్ విల్ బి దేర్ ఎవ్రీ డే ఫర్ యూ పీపుల్, ఏపీ స్టూడెంట్స్. ఓకే, హాయ్ వసంత, హౌ ఆర్ యూ నానా? బిట్స్ చెప్పండి. చెప్తాను నాన్న. ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ సైజ్ అండ్ షేప్ ఆఫ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. సైజ్ అండ్ షేప్ ఆఫ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఇస్ లైక్ ఈసోఫేగస్. ఓకే, ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద బకల్ క్యావిటీ అండ్ దిస్ ఇస్ ఈసోఫేగస్, తర్వాత స్టమక్, అండ్ ఇది లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, ఇజంట్ ఇట్? సో లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, ఇక్కడేమో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ విల్ బి దేర్. The question is, ఒకవేళ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఇట్లా కాయిల్డ్ గా, లాంగ్ అండ్ కాయిల్డ్ అండ్ విల్లై కూడా ఉంటుంది కదా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో, అలా కాకుండా జస్ట్ ఈసోఫేగస్ లాగా ఒక స్ట్రేట్ అండ్ షార్ట్ పైప్ లాగా ఉంటే ఏమైతుంది? ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కండిషన్? ఇది ఒక ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అన్నమాట. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వన్ ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో వాట్ యు థింక్? Nizamabad paper, yes, Nizamabad paper is there, I'll discuss. Okay, Hyderabad paper, Jangaon, నిజామాబాద్, ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్, ఇంకొక డిస్ట్రిక్ట్ తెలీదు, సంబడి షేర్డ్, కానీ డిస్ట్రిక్ట్ అడిగితే రిప్లై రాలేదు. ఓకే, చలో. సో నెక్స్ట్ వన్ చూడండి నాన్న, ఇక్కడ ఈసోఫేగస్ లాగా ఉంటే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ రెడ్యూస్డ్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్. ఓకే, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో బేసికలీ ఏమైతుంది, న్యూట్రియంట్ అబ్జార్ప్షన్ సరిగా ఉంటుంది, అంటే ఇట్ హ్యాస్ లార్జ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫర్ ప్రాపర్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో, రైట్. సో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఇప్పుడు ఈసోఫేగస్ లాగా ఉంటే ఆ న్యూట్రియంట్స్ అబ్జార్ప్షన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సివియర్ మాల్ న్యూట్రిషన్ విల్ ఆల్సో హ్యాపెన్. న్యూట్రియంట్ అబ్జార్ప్షన్ తగ్గిపోయింది అనుకోండి, మాల్ న్యూట్రిషన్
increase అవుతుంది. Okay, so these 2 points can be written for this question. Clear everybody? సంజన ఏం అర్థం కాలేదు? విచ్ వన్ అర్థం కాలేనా? వరుణ్, ఎస్ ఎస్ ఇప్పుడు కూడా పేపర్స్ షేర్ చేస్తున్నారు కొద్దిమంది. ఫైన్, 5 పేపర్స్ నేను ఈరోజు డిస్కస్ చేస్తాను. ఇంకా చాలా పేపర్స్ ఉన్నాయి, చాలా మంది షేర్ చేశారు యాక్చువల్లీ, దట్స్ వెరీ గుడ్. సో ఇంకొక సెషన్ లో పార్ట్ 2 లాగా చేసి మళ్ళీ ప్రీ ఫైనల్ క్వశ్చన్స్, లేకపోతే అన్ని ప్రీ ఫైనల్ క్వశ్చన్స్ ఒక దగ్గర రాసి డిస్కస్ చేసేద్దాం బిఫోర్ ఎగ్జామ్. ప్రీ ఫైనల్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే 10% క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ప్రీ ఫైనల్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇన్ యువర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్, రైట్? చలో next, suggest any 3 programs on avoiding pesticides and preventing soil pollution. Soil pollution prevent cheyadaniki ఇంకా pesticides ని avoid cheyadaniki 3 programs రాయాలి. 1 mark question కాబట్టి just program name రాస్తే సరిపోతుంది. ఏంటది? ఫస్ట్ వన్ రొటేషన్ ఆఫ్ క్రాప్, అంటే 1 year ఒక క్రాప్, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకొక క్రాప్, తర్వాత మళ్ళీ ఫస్ట్ క్రాప్ రిపీట్ అవుతుంది థర్డ్ ఇయర్ కి, అలానే రొటేషన్ ఆఫ్ క్రాప్. దెన్ biological pest control, okay, pesticides, chemical pesticides place lo biological pest control use cheyadam, using of predators ni use cheyadam. Okay, this pdf I will be providing you, please follow this. Ee pdf chala chala important, ఎందుకంటే ఇది ఒక రిపాజిటరీ ఫర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, డిఫరెంట్ డిస్ట్రిక్ట్స్ లో అడిగే క్వశ్చన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఇవి. ఓకే, Vasanta, yes Nana, what is your doubt? Please ask Vasanta. Ma'am, tomorrow Telugu Mahamarathon. Praneeth, yes, tomorrow Krishna sir will take Mahamarathon. Any hours ante ippudu nenu cheppalenu Nana, but it will be a long marathon. Sanjana, second question. Size and shape of esophagus. Okay, ikkada chudandi. Sanjana's doubt entante, see, this is esophagus, right? So esophagus tarvata this is stomach tarvata this one is large intestine. Okay, so large intestine ilane untundi, clear? And ikkada small intestine is continuing to duodenum tarvata ikkada large small intestine, isn't it? Sorry, stomach tarvata duodenum tarvata small intestine. Question entante, ippudu ee small intestine undi kada, small intestine is highly coiled, very long, it has villi. Yes, so ila kakuna, if this small intestine, question is if this small intestine is like esophagus, ఇప్పుడు అంతా coiled kakuna ఇది just ఒక straight pipe లాగా ఉంటే, short and straight pipe without villi, అంటే small intestine లో villi ఉంటుంది కదా for absorption. Okay, కానీ esophagus లో villi will not be there. సో ఒకవేళ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఈసోఫేగస్ లాగా ఉంటే అప్పుడు ఏమైతుంది? వాట్ హ్యాపెన్స్? ఆబ్వియస్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో విల్లై ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఇంక్రీజెస్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫర్ అబ్జార్ప్షన్, రైట్? అబ్జార్ప్షన్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇజంట్ ఇట్? టుడే ఆడియో ఇస్ ఆల్ రైట్? నిన్న ఆడియో ప్రాబ్లం ఉంటే కదా. హాయ్ డోరా, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఎస్ సంజన, సో ఏమైతుంది అంటే ఇక్కడ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఈసోఫేగస్ లాగా ఉంటే రెడ్యూస్డ్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ అబ్జార్ప్షన్ రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ దేర్, న్యూట్రియంట్స్ అబ్జార్ప్షన్ విల్ డిక్రీజ్. న్యూట్రియంట్ అబ్జార్ప్షన్ రెడ్యూస్ అయితే అప్పుడు ఏమైతుంది? మాల్ న్యూట్రిషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా బాడీలో. ఓకే, మాల్ న్యూట్రిషన్ అంటే డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్. సో న్యూట్రియంట్స్ అబ్జార్ప్షన్ తగ్గిపోతే ఏమైతుంది? మాల్ న్యూట్రిషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అవన్నీ మీరు పాయింట్స్ లాగా రాయాలి. ధన విద్య, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ప్రసన్న, ఇప్పుడు అర్థమైందా? సంజన క్లియర్? మదన్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి ఈ రోజు 6 o'clock ఒక క్లాస్ ఉంటుంది. అలాగే టుమారో తెలుగు మ్యారథాన్ విల్ బి దేర్ ఫర్ ఏపీ స్టూడెంట్స్. టుమారో ఫుల్ డే తెలుగు మ్యారథాన్ విల్ బి దేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటన్నా మనకి ఇక్కడ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. సెక్షన్ 2 లో నెక్స్ట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. సో 4 మార్క్ క్వశ్చన్ ఏముంది చూద్దాం. హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ పేపర్ ఇది.
After learning the chapter excretion, what habits would you like to follow for proper functioning of kidney? Kidney proper functioning kosam first point vachesi taking much water. Okay, right amount of water tagadam. If you drink less water, you may have many kidney related problems. Anduke optimum amount of water we should drink. Adi first point. Okay, then you can write physical exercise. Okay, proper exercise and stress management avanni meer rayochu. Okay, more intake of water adi oka first important point. And salt intake kuda it should be low. Okay, you should not eat more salt, so low salt intake kuda మీరు include చేసుకోవచ్చు, right? Who will teach Telugu? Krishna sir will teach Telugu. Okay, yes, Talwar. Drink more juice. అదే వాటర్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, అంటే మోర్ ఫ్లూయిడ్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్. ప్రార్థన, ఎస్. అవును హారిక, ఎస్సీఆర్టీ రిలీజ్ పేపర్స్ ఉన్నాయి కదా, అది పర్ఫెక్ట్ గా చదువుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, దాని నుంచే అడుగుతారు మోస్ట్లీ. ఓకే, లెస్ అనిమల్ ప్రోటీన్. ఓకే, explain how plants absorb water from soil. Okay, so how plants absorb water from soil ante two methods are there. Okatemo rp, okatemo tp. Okay, ee tp rp enti? So tp is nothing but transpirational pull, rp is nothing but root pressure. Okay, root pressure eppudu function aitundi in the night. Okay, night time water will absorb plant will absorb water from the soil by root pressure, and morning time transpirational pull. Okay, day time lo tp transpirational pull. Ippudu day time lo transpirational pull ante enti? Continuous transpiration aitune untundi kada, dan valla oka suction create aitadi, so that will pull water from the soil, right? So that is transpirational pull. Clear? Vasanta, what happens if iodine levels increase in our body? Iodine levels increase above, Nana. See, we have very food resources which have iodine, right? And iodine okate kaadu, Vasanta. If you take more amount of vitamins also, okay, ekku amount lo manam vitamins or any minerals ni consume cheste, that is simply excreted out of the body. ఓకే, యూరిన్ ఫామ్ లో ఏదో ఒక ఎక్స్క్రీషన్ మెథడ్ ద్వారా అది బాడీకి బయటికి రిలీజ్ అయిపోతుంది, బాడీలో ఉండవు. అందుకే ఎక్సెస్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ ఆల్సో ఏం పనికి రాదు. కానీ ఇఫ్ అయోడిన్ ఆర్ వైటమిన్స్ ఇఫ్ దే డిక్రీజ్ అప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓకే, ఇంక్రీజ్ అయితే దాంట్లో ఏం లేదు, దట్ సింప్లీ గెట్స్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాడీ త్రూ ఎక్స్క్రీషన్. ఓకే, ప్రసన్న, యూ డి నాట్ గో టు స్కూల్. ఓకే, Kaushik, hi. Next, అర్థమైందా ఇది? సో హౌ ప్లాంట్స్ అబ్జార్బ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్. సాయిల్ నుంచి ప్లాంట్ ఎలా వాటర్ ని అబ్జార్బ్ చేస్తుంది అంటే టూ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్. వన్ ఈస్ ఆర్పి టిపి. అలా గుర్తు పెట్టుకోండి, డోంట్ రైట్ ఆర్పి టిపి ఇన్ ఎగ్జామ్, రైట్ ద ఫుల్ నేమ్. సో రూట్ ప్రెషర్ అండ్ ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్. ఓకే, రూట్ ప్రెషర్ డే టైమ్ లో, ట్రాన్స్పిరేషనల్ నైట్ టైమ్ లో, అండ్ ట్రాన్స్పిరేషనల్ డే టైమ్ లో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. 3 marks, 6 marks essay question lo em adiginaru, diagram of male reproductive system. So what is happening, you know, TA students ki diagrams are asked in 6 marks. Okay, essay question lo diagrams adugutunnaru TA students ki. Alage AP students, they are getting diagrams for 4 marks. Okay, male reproductive system draw cheyadam, labeling cheyadam, monohybrid cross with an example. So you have to explain monohybrid cross with an example. Then presence of starch in leaf. Leaf lo starch unda leda adi ela prove chestaru. Okay, so I think you all know this. Which topic you want me to elaborate? SMU gaming, VVG. Ma'am, please explain root pressure osmosis. Okay, ipude nenu explain chestanu. Okay, root pressure explanation kavala, ikkada chudandi. For example, this is one root hair. Okay,
సో ఇది ఒక రూట్ హెయిర్ అని ఇమాజిన్ చేయండి. సో దేర్ విల్ బి మెనీ రూట్ హెయిర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద రూట్. ఓకే, అంటే ఒక రూట్ లో చిన్న చిన్న హెయిర్స్, సో మెనీ హెయిర్స్ విల్ బి దేర్, రైట్? సో రూట్ హెయిర్ పక్కన ఇది కార్టెక్స్, కార్టెక్స్ పక్కనే ఏంటి, ఇది జైలం. ఓకే, జైలం, జైలం పక్కనే ఇది ఏంటి, కార్టెక్స్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ కార్టెక్స్, దిస్ ఇస్ జైలం. అయితే ఇప్పుడు ఏమైతుంది నాన్న, ఈ రూట్ హెయిర్ ఉంది కదా, సో సాయిల్ లో వాటర్ విల్ బి మోర్, water content in the soil will be more, isn't it? And water content in the root hair will be less, है ना? So root hair lo less water and soil lo more water. అయితే water difference ఉంది కదా, concentration of water difference is there. Where is more water in the soil? Where is less water in the root hair? So obviously from the soil, this one water starts moving to the root hair. Okay. So from the soil, water starts moving to the root hair by osmosis. Okay, high concentration of solvent to low concentration of solvent. This movement is happening anamata. Clear? Issue. Ma'am, monohybrid. Okay, chestanu. Praneeth, actually manaku Tuesday roju TS students ki there will be biology mahamarathon. Okay, so biology mahamarathon for TS students is on Tuesday. Tuesday manaku date enti, it is 18th, right? So today is 15, 16, yeah, 18th. So 18th March ki all the TS students, you have maha marathon of biology. Okay, a long marathon. Dantlo we are going to cover all the topics, all the 10 chapters lo explanation anamata. Okay, so be ready for that. సంజన మ్యామ్, ఆల్ క్వశ్చన్స్ కొంచెం ఎలాబరేట్ చేయండి మ్యామ్, పాయింట్స్ కూడా కొన్ని ఎక్కువ చెప్పండి. ఓకే సంజన. వర్మ, ఎస్, ప్రార్థన. సి సంజన, యాక్చువల్లీ హియర్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఆ పాయింట్స్ ని మీరు ఎగ్జామ్ లో ఎలాబరేట్ చేసి ఫుల్ సెంటెన్స్ లాగా రాసుకోవాలి, రైట్? సో మెయిన్ కీవర్డ్స్ నేను ఇస్తాను నాన్న. సో ఇట్స్ ఆల్రెడీ 3:30, 4:30 టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి మ్యాథ్స్ మ్యారథాన్ స్టార్ట్ అవ్వకపోతుంది. ఇంకొక 1 hour లో వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ 5 పేపర్స్. సో కీవర్డ్స్ ఇస్తాను, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇస్తాను. ఆ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ని మీరు ఎలాబరేట్ చేసుకోవాలి. కావాలంటే వీ విల్ హ్యావ్ కీ ఫర్ దిస్ పేపర్, ఒక కీ తయారు చేసి మీకు పంపిస్తాను. ఓకే, విజయలక్ష్మి. ఎస్, గాట్ ఇట్. ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి SMU gaming. Today class is there for AP students. Gayatri ma'am తీసుకుంటారు. Okay, so from here soil to hair ki move అయింది కదా water. Next from the root hair it will come to the cortex cells. Same osmosis method ద్వారా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు here the water content is more and here the water content is less, అందుకే movement it side ఉంటుంది. Next cortex cell నుంచి all the water will move to the xylem, right? To the xylem. So xylem lo water raagane, so this water movement in the xylem will be there from many root hairs. Ante ee oka root hair kaakuna there will be hundreds of root hairs, right? So okoka root hair nunchi water ekkada ostundi, xylem loki. Okay, aithe ee xylem lo oka upward pressure create aitadi. Okay, that is root pressure. Aa pressure enti, root pressure. So root pressure valla water moves up through the xylem. Clear ainda? Yes. Madan, first AP వాళ్ళకి ఎగ్జామ్. అవును నాన్న, AP వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ కాబట్టి రేపు డే మొత్తం AP స్టూడెంట్స్ కి ఉంటుంది క్లాస్. మహా మ్యారథాన్ టైం ఎంత? సుజన్, బయోకా లేకపోతే టుడే మ్యాథ్స్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్? అండర్స్టూడ్? వివిజీ, గుడ్. చూడండి అన్న, స్టార్చ్ ప్రెసెన్స్ ఇన్ లీఫ్. స్టార్చ్ ప్రెసెన్స్ ఇన్ లీఫ్ అంటే విచ్ ఎక్స్పెరిమెంట్? ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ 1 బీకర్ అండ్ దాంట్లో వాటర్ బాయిల్ చేయాలి, రైట్? బన్సన్ బర్నర్ తో, కీపింగ్ ఇట్ ఆన్ ఎ ట్రైపాడ్ స్టాండ్. అండ్ ఇన్ ద బీకర్, ఓకే, వాట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్సైడ్ ద బీకర్? ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్, అండ్ ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ షుడ్ బి దేర్. మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ తో పాటు దేర్ షుడ్ బి అ లీఫ్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు టేక్ 1 లీఫ్.
సో మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ లో మనం లీఫ్ ని బాయిల్ చేసినప్పుడు దట్ బికమ్స్ పేల్, అంటే క్లోరోఫిల్ విల్ గెట్ డిజాల్వ్డ్. ఓకే, ఆల్ ద క్లోరోఫిల్ విల్ బి రిమూవ్డ్. తర్వాత ఆ లీఫ్ కి ఒక పెట్రీ డిష్ లో పెట్టుకోవాలన్నా. ఓకే, కీప్ ఇట్ ఆన్ అ పెట్రీ డిష్. ఆన్ ద పెట్రీ డిష్ నౌ స్టార్ట్ యాడింగ్ అయోడిన్ డ్రాప్స్. ఓకే, సో అయోడిన్ డ్రాప్స్ మీరు యాడ్ చేసినప్పుడు that pale color leaf will turn into blue black color. Okay, so blue black color ga enduku maripoyindi? Why it changed to blue black color? Because of the presence of starch. Okay, endukante akkada starch is present kabatti leaf lo starch will be there. Leaf lo starch ekkada nunchi vachindi? By the process of photosynthesis. Photosynthesis process dwara leaf lo starch produce aitundi kada. So ఆ స్టార్చ్ ని మనం ఈ మెథడ్ ద్వారా ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు దట్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఆర్ నాట్. ఓకే, క్లియర్? ఇష్యూ ఏమైంది నాన్న? మ్యామ్ బయాలజీ మ్యారథాన్ టైం, బయాలజీ మ్యారథాన్ 4 o'clock ఈవినింగ్ 4 o'clock అలా స్టార్ట్ అవుతుంది టిల్ నైట్ 10 or 11 వరకు. ఓకే, మండే రోజు యూ హ్యావ్ ఫిజిక్స్ మ్యారథాన్. ఫిజిక్స్ మ్యారథాన్ కూడా అలానే 3 or 4 కి స్టార్ట్ అవుతుంది. మీరు ఒకసారి షెడ్యూల్ అయిన తర్వాత టైం చెక్ చేయండి అండ్ ఇట్ విల్ గో టిల్ 10 o'clock 10:30 అలా. ఓకే, ఆల్ సబ్జెక్ట్స్. yes టుమారో యూ హ్యావ్ కెమిస్ట్రీ మ్యారథాన్, టుడే ఏమో మ్యాథ్స్ మ్యారథాన్. ఓకే, స్టార్చ్ రిమూవ్డ్ కాదు, స్టార్చ్ విల్ బి ప్రెసెంట్, క్లోరోఫిల్ ఇస్ రిమూవ్డ్. ఫస్ట్ మనం క్లోరోఫిల్ ని రిమూవ్ చేసి మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ లో లీఫ్ ని బాయిల్ చేసినప్పుడు క్లోరోఫిల్ విల్ బి రిమూవ్డ్. క్లోరోఫిల్ రిమూవ్ ఎందుకు చేస్తున్నాము అంటే పేల్ కలర్ అవుతుంది కదా, సో బ్లూ బ్లాక్ కలర్ క్లియర్ గా విజిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి అలా దట్ స్టెప్ ఇస్ దేర్, రిమూవింగ్ ద క్లోరోఫిల్. ఓకే, మోనోహైబ్రిడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. అండ్ ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఏముంది, విచ్ లా ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ క్యాన్ వి అండర్స్టాండ్? ఓకే, ఫస్ట్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఉంది కదా, so monohybrid cross law, which law of inheritance? Mendel he has proposed 3 laws of inheritance: law of dominance, law of segregation, law of independent assortment. Avuna kada? So ee mood dantlo first one, law of dominance. So law of dominance was proved by monohybrid cross. Okay, so how was law of dominance proved? By monohybrid cross. Clear? అర్థమైందా? మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలా? మ్యామ్ టుడే ఏపీ పేపర్ డిస్కస్ చేస్తారా? మదన్, ఏపీ వాళ్ళకి పేపర్ డిస్కషన్ నేను చేస్తాను నాన్న. యాక్చువల్లీ ఏపీ స్టూడెంట్స్ మీకు 1 day గ్యాప్ ఉంటుంది ఫర్ బయాలజీ. టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి 1 day కూడా గ్యాప్ లేదన్నమాట. ఓకే, సో ఏపీ స్టూడెంట్స్ మీకు ఎలాగో 1 day గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి ఆ గ్యాప్ టైంలో నేను మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఫుల్ సిలబస్ రివిజన్. ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి లేదు కదా, నో గ్యాప్, కన్సిక్యూటివ్ ఎగ్జామ్ అన్నమాట. ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అయిపోగానే నెక్స్ట్ డేనే బయాలజీ, అందుకే వాళ్ళకు ట్యూస్డే రోజు ఐ టేక్ 1 full సిలబస్ మ్యారథాన్. ఓకే, చిన్న జగన్, యు ఆర్ ఫ్రమ్ టిఎస్. ఓకే, మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ చెప్పాలా? సరే. చరణ్ కుమార్, 10th స్టూడెంట్స్ కి హాలిడేసా? ప్లీజ్ 4 days టైం టేబుల్ కావాలి. లాంగ్వేజెస్ లైవ్ క్లాస్ టైం చెప్పండి. Charan Kumar, 4 days timetable. Okay, I'll see. I'll make one. I'll try to make one. So monohybrid cross లో ఏమైంది అంటే ఇక్కడ చూడండి ఫాస్ట్ గా, దిస్ ఇస్ హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ లో మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ 6 marks లో ఎస్ఏ క్వశ్చన్ లో అడిగినారు. యూజువల్లీ 4 marks లో అడుగుతారు, బట్ హియర్ 6 marks లో వచ్చింది కాబట్టి చూడండి. సో ఇట్ ఈస్ క్రాస్ బిట్వీన్ క్యాపిటల్ T ఇంటూ స్మాల్ t. అసలు monohybrid cross, why Mendel did the monohybrid cross? Okay, so monohybrid dihybrid cross అంటే ఏంటి? monohybrid లో 1 contrasting character is crossed. Okay, monohybrid లో 1 contrasting character was taken, dihybrid లో 2 contrasting characters are taken. Okay, so 1 contrasting character ఇక్కడ ఏంటి? pure breed of tall and short. Okay, ఇది pure tall plant and ఇది ఏమో pure short plant. Pure అంటే ఏంటి? అసలు pure ఎందుకు తీసుకోవాలి? Now you see, I can write tall plant as capital T
or I can write it as capital T, small t. Both are tall. Capital T kuda tall. Capital T, small t kuda tall. Right? Can you see the genotype? Here the genotype is dominant. Both are same. Homozygous. Kani ikkada heterozygous. So this is not pure breed. Okay? So capital T, small t. Next gamete segregation చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే క్రాసింగ్ చేసినప్పుడు first thing we do is gamete segregation. ఏంటి నాన్న? Gamete segregation. Okay? మ్యామ్ టేబుల్ క్వశ్చన్ కూడా చెప్పరా? చెప్తాను మోహన్, టేబుల్ క్వశ్చన్స్ కూడా చెప్తాను. సంజయ్, లాంగ్ మ్యారథాన్ లో టైర్డ్ అవుతామా లేదా? దట్ యూ షుడ్ థింక్. అంటే వీఆర్ వర్కింగ్ సో హార్డ్ ఫర్ యూ, అందుకే మీరు కూడా అట్లా హార్డ్ వర్క్ చేసుకోవాలి. రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద గ్యామెట్స్. గ్యామెట్స్ తర్వాత యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద పన్నెట్ స్క్వేర్. ఓకే? సో పన్నెట్ స్క్వేర్ ఆర్ చెక్కర్ బోర్డ్ డ్రా చేయండి. ఓకే? సో ఇక్కడ obviously one parent will be female, one parent will be male. So here you have to denote male parent and female parent. Then write down the gametes. Ikkada capital T, male gamete. Okay, male gamete is small t, right? It can be anything, right? Male gamete ikkada rasan kabatti small t. Okay, male gamete. Female gamete capital T. Suppose. Now do the crossing. So crossing చేసిన తర్వాత progeny, next generation, what we are getting? We are getting all are capital T, small t. Okay, all of them capital T, small t. అంటే ఏంటి? 100% tall. So all these are 100% tall అన్నమాట. Right? Yes, Harika, Mutyam Goli. అవి ప్రిపేర్ అయితే చాలు. You will get questions from there only. Okay? Harika, clear? So genotype ఏంటి ఇక్కడ నాన్న? all of them are capital T, small t, 100% tall. Okay, so this is F1 generation. ఇది ఏంటి? F1 generation. Next we have to find the F2 generation. Okay, so F2 generation ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి? F2 అంటే F1 into F1. F1 మనకు ఏమొచ్చింది? capital T, small t into capital T, small t. This is F1, right? So here let's do the gamete segregation. Gamete segregation చేసిన తర్వాత we have to do the Punnett square. Okay, so Punnett square ఇక్కడ చూడండి నాన్న, సేమ్ వే ఒక స్క్వేర్ డ్రా చేయండి. ఓకే, అండ్ you have to write down male and female. One is male, one is female. So male దాంట్లో, okay, what are the gametes in male? Anything you can take. This is male parent, this is female parent, suppose. Okay, so gametes will be same only, capital T, small t. ఇక్కడ కూడా capital T, small t. So now do the crossing. Capital, ఇక్కడేమో capital small, ఇక్కడేమో capital small, here small and small. Okay, so monohybrid cross లో ఇది F2 generation అన్నమాట. F2 generation లో మీరు ఇప్పుడు చూడండి, how many capital T? Only one. How many capital T and small t? We have two, isn't it? Two capital T, small t, right? So 2 times capital T, small t, and ఒకటే కదా small t. Okay, so here you write down 1 small t. So 1:2:1. This is nothing but genotypic ratio. F1 generation genotypic ratio ఏంటంటే 1:2:1, right? Now let's see phenotypic ratio. Phenotypic ratio అంటే total tall. చూడండి నాన్న, this is tall, ఇది కూడా tall, ఇది కూడా tall. So 3 tall plants and 1 short plant. Only this one is short plant. So it will be 3:1. Okay. Phenotypic ratio ఏంటి? 3:1. Genotypic ratio ఏంటి? 1:2:1. Clear everybody? చరణ్ కుమార్, ఏమైంది? డే మొత్తం you cannot study chemistry. Genotypic, yes, 1:2:1. Phenotype is 3:1. So this is the ratio. Monohybrid cross లో ratios, genotypic ratio and phenotypic ratio, right? So exam లో మీకు ఏదో ఒక ఇట్లా క్రాస్ ఇచ్చి ఆ క్రాస్ నుంచి రేషియో కూడా అడుగుతారు. ఓకే, అండ్ మొత్తం మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఇలానే మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఫస్ట్ ఏమైంది? F1 జనరేషన్ లో
all were tall, not even a single plant was short. అసలు మెండల్ కి డౌట్ వచ్చింది ఇక్కడ షార్ట్ ప్లాంట్ ఎట్టిపోయింది క్రాసింగ్ లో ఐ హావ్ టేకెన్ షార్ట్ ప్లాంట్ నా అయితే ఒక్క ప్రోజెని అయినా షార్ట్ ఉండాల్సింది ఎందుకు షార్ట్ లేదు సో F1 జనరేషన్ లో షార్ట్ ప్లాంట్ జీనోటైప్ ఇస్ దేర్ జీనోటైప్ ప్రెసెంట్ నే ఉంది కదా ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ స్మాల్ t is present here it is existing but it is not expressed okay ఎందుకు it is not expressed because it is in combination with capital T small t is in combination with capital T అది capital T తో పాటు ఉంటుంది కాబట్టి capital T is dominant ఇక్కడ and small t పాపం suppressed okay so because capital T is dominant అదే express అవుతుంది and that's the tall plant because small t is recessive here that is not expressed that is existing small t is existing but it is not expressed but F2 generation lo next F2 generation lo small t express అయింది అంటే one gene can be inherited but may not be expressed this also was proved by monohybrid cross and ఇంకొకటి ఏంటంటే monohybrid cross లో okay law of dominance was proved law of dominance అంటే ఇప్పుడు క్యాపిటల్ T తో పాటు స్మాల్ t ఉంటే ఇది recessive it will be suppressed and capital T dominant it only will be expressed did you all understand monohybrid cross Godavari show okay you can connect on Telegram ma'am what if there are two heterozygous tall and heterozygous short 1 minute Rahul your doubt is heterozygous tall okay and heterozygous short is not possible short and it has to be homozygous only small t if you write it as capital T small t again it becomes tall it is not short anymore so that cross is not possible Rahul okay Charan Kumar Mohan yes Mohan actually textbook lo green and yellow seeds examples తో కూడా మనం సేమ్ cross ni అర్థం చేసుకోవచ్చు so basically Mendel cross was done between tall and ఇప్పుడు tall is dominant అలానే yellow is dominant and short is recessive అలానే green is recessive okay just tall place లో మీరు yellow రాయండి and short place లో green రాసి కూడా మీరు cross ని చేసుకోవచ్చు same result you will get okay chalo next let's move on to the next question next paper is from Jangaon yes Jangaon district paper if mountaineer does not carry oxygen yes Hyderabad district paper it was shared by Ashish this paper shared by Azad okay I think Bindu also shared one Medchal Malkajgiri paper చాలా మంది షేర్ చేశారు Srinidhi she has shared Nizamabad paper okay chalo ma'am homozygous and heterozygous plants will look different no VVJ for example ఇది homozygous tall okay and inkokati enti heterozygous tall ఇది కూడా tall both are tall okay కానీ genotypically they are different ఇక్కడేమో క్యాపిటల్ T ఇక్కడేమో స్మాల్ t but phenotypically physical appearance లో both are same they will look tall only okay clear chalo next question if mountaineer does not carry oxygen cylinder on his back what will happen so Jangaon district lo idi adiginaru 2 mark questions lo mountaineer ippudu mountain paina ekkutaru kada so they'll have oxygen cylinder on their back okay so why do they carry oxygen cylinder carry cheyadam enduku anta important when they are climbing the mountains cheppandi
హారిక ఇంగ్లీష్ లో ఎస్ ఇంగ్లీష్ లో ఇంగ్లీష్ హిందీ గ్రామర్ ఉంది కదా, సో అది కూడా ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే హారిక, హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్ నేను అన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మ్యారథాన్ లో, మహా మ్యారథాన్ లో మళ్ళీ మొత్తం సిలబస్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడైతే మనం చేసేది ఏంటి, ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో వాట్ ఎవర్ క్వశ్చన్స్ దే హావ్ ఆస్క్డ్ అది ఫాస్ట్ గా కంప్లీట్ చేసేద్దాం. బికాస్ 4:30కి టీఎస్ స్టూడెంట్స్ యూ హ్యావ్ మ్యాథ్స్ మహా మ్యారథాన్, మహాయుద్ధం స్టార్ట్ అవ్వకపోతుంది ఫ్రమ్ టుడే ఈవినింగ్, రైట్? సో ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ప్రీ ఫైనల్, లెట్స్ కవర్ దాట్. ఓకే, నేను ఎలాగో ఫుల్ సిలబస్ మళ్ళీ మీకు చెప్తాను ట్యూస్డే రోజు. ఓకే, మౌంటైనియన్ డస్ నాట్ క్యారీ ఆక్సిజన్ సిలిండర్ ఆన్ హిస్ బ్యాక్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? సో హైపోక్సియా అని ఒక కండిషన్ అది క్రియేట్ అవుతుంది. ఒకవేళ మౌంటైనియర్స్ సిలిండర్ క్యారీ చేయకపోతే హైపోక్సియా. సో హైపోక్సియా అంటే ఏంటి, బాడీ టిష్యూస్ డస్ నాట్ గెట్ మచ్ ఆక్సిజన్. సో ఇప్పుడు మన బాడీలో టిష్యూస్ అండ్ సెల్స్ కి సరిగా ఆక్సిజన్ దొరకకపోతే that condition is called hypoxia. Okay, so hypoxia అయితే symptoms ఏం ఉంటది నాన్న, dizziness, shortness of breath. ఓకే, అవన్నీ ప్రాబ్లం విల్ బి దేర్. సో అది మీరు ఎలాబరేట్ చేసి రాసుకోవాలి. ఎందుకు హైపాక్సియా ఆక్సిజన్ సప్లై తగ్గిపోతుంది? బికాస్ హై ఆల్టిట్యూడ్ క్లైంబ్ చేసినప్పుడు ఆక్సిజన్ లెవెల్ విల్ బి లెస్. ఓకే, ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఆర్ లెస్ కాబట్టి దీస్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ the body is going to face. Clear? Next, what is your inference about the experiment with aphids? Aphids experiment ఒకటి ఉంది కదా నాన్న మనకు. yes, so xylem phloem nutrient absorption అవన్నీ దాని మీద ఒక aphid experiment ఉంటుంది. సో aphid experiment లో ఇన్ఫరెన్స్ ఏంటి? ఎక్స్పెరిమెంట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఒకటి 2 మార్క్స్ లో ఖచ్చితంగా అడుగుతున్నారు. అంటే సో అండ్ సో ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మెటీరియల్ రిక్వైర్స్ ఏంటి, సో అండ్ సో ఎక్స్పెరిమెంట్ లో కన్క్లూజన్ ఏంటి, ఓకే, ఇంకొక ఎక్స్పెరిమెంట్ లో అబ్జర్వేషన్ ఏంటి, అట్లాంటి క్వశ్చన్ 2 మార్క్స్ లో కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, సరే గోదావరి ఖనీ షో, యూ కెన్ కనెక్ట్ మీ ఆన్ టెలిగ్రామ్ అండ్ ఏం మాట్లాడాలి మాట్లాడవచ్చు. మదన్, ఏంటి నాన్న మదన్, వాట్ ఈస్ ద డౌట్? ప్రార్థన, ఎస్. So look here, aphids lo food that gives minerals and nutrients, okay, required to plants is present in the stem ante phloem lo. Okay, so aphid experiment ద్వారా మనం ఏం ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అంటే food that gives minerals or nutrients required to plants is present in the stem. ఆ food stem లో present ఉంటుంది అంటే phloem లో. Clear? So that is the inference you can write. Next question enti, suggest any 2 important habitual actions to your friend. Habitual actions to your friend while eating food, keeping in view of coordination in life processes. Coordination in life processes chapter ki meer mind lo pettukoni ఆ చాప్టర్ నుంచి ఏం నేర్చుకున్నారు, రిలేటెడ్ గా మీరు ఏం అడ్వైస్ ఇవ్వచ్చు మీ ఫ్రెండ్ కి వైల్ ఈటింగ్ ఫుడ్. ఓకే, so we can tell that proper mastication should be done. Okay, so food, whenever you are eating food, masticate the food properly. ante masticate ante food ni properly chew cheyadam. Do not eat in a hurry, hadabudiga itla tinakodadu. Okay, you should take some time and eat oka manchi you should take some 15-20 minutes for a meal. Okay, ఎప్పుడైతే అప్పుడు హరీలో తినకూడదు, రైట్? మదన్, హోమోజైగస్ హెట్రోజైగస్ సీడ్స్ ని చూసి కనుకోలే, ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి కనుక్కున్నాడు. ఓకే, యాదగిరి పేపర్ యూ హ్యావ్ షేర్డ్ వైషు. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఈ పర్టికులర్ సెషన్ లో 5 పేపర్స్ డిస్కస్ చేస్తాను. ఇంకా పేపర్స్ చాలా మంది పేపర్స్ సెండ్ చేశారు. యాక్చువల్లీ ఐ గాట్ ఎ వెరీ గుడ్ రెస్పాన్స్. ఓకే, మీరు అందరూ పేపర్ షేర్ చేశారు, చూసాను టెలిగ్రామ్ లో. సో మళ్ళీ ఇంకొక సెషన్ పార్ట్ 2 పెట్టిద్దాం. ఓకే, సో పార్ట్ 2 లో వీ కెన్ డిస్కస్ అనదర్ 5 డిస్ట్రిక్ట్ పేపర్, అంటే సమ్ మోర్ పేపర్స్. Rahul, ma'am, if trait A exists in 10% of a population, trait B exists 60% of the same population, which trait is likely to have arisen earlier? Obviously 60%.
ఓకే, ఏదైతే ట్రేట్ బి ఎగ్జిస్టింగ్ 60% ఇన్ ద సేమ్ పాపులేషన్, ఆ ట్రేట్ ఈస్ లైక్లీ టు హ్యావ్ అరైజన్ అర్లియర్, అదే ఫస్ట్ అరైజ్ అయింది, తర్వాత ట్రేట్ ఏ 10%. అంటే ఈ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ గా లేదు. ఓకే, దిస్ క్వశ్చన్ హ్యాస్ టు బి లైక్ ఇట్స్ ఇన్కంప్లీట్. మోహన్, సో చూడండి నన్ను ఎక్కడ నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ యువర్ ఇన్ఫరెన్స్ అబౌట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఇది అయిపోయింది. మోర్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ టు యువర్ ఫ్రెండ్ వైల్ ఈటింగ్, సో మాస్టికేట్ ద ఫుడ్ ప్రాపర్లీ, డు నాట్ ఈట్ ఇన్ అ హరీ, అండ్ ఫుడ్ ప్రాపర్ స్మెల్ అండ్ ఫ్లేవర్ చూసి తినాలి మనం. అంటే ఈ ఫౌల్ స్మెల్ ఆర్ బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తే ఆ ఫుడ్ తినకూడదు. ఓకే, సో అవి కూడా మీరు సజెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి, ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కిడ్నీ, కిడ్నీ స్ట్రక్చర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అండ్ దాని డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి లేబులింగ్ చేయడం, అది ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అన్నమాట. ఓకే, అలాగే ఎక్స్ప్లెయిన్ సమ్ మేజర్ ప్లాంట్ హార్మోన్స్. ప్లాంట్ హార్మోన్స్ అంటే ఫైటో హార్మోన్స్. వాట్ ఆర్ ఫైటో హార్మోన్స్ నానా? సో ఆల్ ది ప్లాంట్ హార్మోన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఫైటో హార్మోన్స్. ఓకే, సో ప్లాంట్ హార్మోన్స్ అంటే ఆక్సిన్, జిబర్లిన్, సైటోకైనిన్స్, అబ్సిసిక్ యాసిడ్, ఇథిలిన్, ఈ 5 హార్మోన్ పేరు రాసి ప్రతి ఒక్క హార్మోన్ ఫంక్షన్ ఏంటి అది మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. దిస్ హ్యాస్ కమ్ ఫర్ 4 మార్క్స్. ఓకే, నెక్స్ట్, ప్రాపర్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఇస్ ఎ వే టు షో గ్రాటిట్యూడ్ టు అవర్ నేషన్. సో ఇది ఒక జనరల్ క్వశ్చన్ అన్నమాట. ఇకలాజికల్ పిరమిడ్, చరణ్ కుమార్, ఇకలాజికల్ పిరమిడ్ చాలా సెషన్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. మళ్ళీ నేను చేసేది ఏంటంటే ట్యూస్డే రోజు మనకు ఒక బయాలజీ మహా మ్యారథాన్ జరగకపోతుంది. ఆ మ్యారథాన్ లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మళ్ళీ ఆల్ టాపిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడైతే వాట్ ఎవర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ ప్రీ ఫైనల్ పేపర్స్, లెట్స్ డిస్కస్ దాట్. ఓకే, ప్రార్థన వెరీ గుడ్. భారతి 4R కూడా ప్రీ ఫైనల్ పేపర్ లో లేదనుకుంటా. సో నేను అది తర్వాత అయినా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మ్యారథాన్ రోజు. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ అ మహా మ్యారథాన్. ఈ రోజు ఏమో మ్యాథ్స్ మహా మ్యారథాన్. ఓకే, టీఎస్ స్టూడెంట్స్, టీఎస్ క్లాస్ కాబట్టి టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి చెప్తున్నాను ఇప్పుడు. రేపు కెమిస్ట్రీ మహా మ్యారథాన్, మండే ఫిజిక్స్, ట్యూస్డే బయో. ఓకే, చలో నెక్స్ట్. సో న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ని ప్రాపర్లీ యూటిలైజ్ చేయడం, సో దాంట్లో మీరు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గురించి రాసుకోవాలి ఖచ్చితంగా. ఓకే, సో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు using the resources properly and saving it for the future generation. Okay, that you have to write down. Ma'am, what will happen if there are no dominant traits in organism? Rahul, if no dominant traits, then all of them will appear similar. Okay, so there will not be any variations. రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ బయాలజీ పేపర్ నా దగ్గర లేదు, మీరు షేర్ చేయండి టెలిగ్రామ్ లో, తప్పకుండా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో కిడ్నీ స్ట్రక్చర్ లో ఇలా ఒక బీన్ షేప్ స్ట్రక్చర్ మీరు డ్రా చేసుకోవాలి. ఓకే, బీన్ షేప్ స్ట్రక్చర్ తర్వాత దానికి ఒక అవుట్ లైన్ డ్రా చేయండి ఇలానే. ఓకే, నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు సే కార్టెక్స్ అండ్ మెడ్యులా, ఇది ఏమో కార్టెక్స్. ఓకే, అలాగే ఈ మిడిల్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా. ఓకే, so that middle part is nothing but medulla. Then ఆ middle part లోనే there is pyramid like structures. ఏంటి నాన్న? pyramid like structures. What are these pyramid like structures? They are calyx. Okay, so these are calyces or calyx. ఇలా pyramid like structure draw చేయండి. Okay, so you can draw many pyramid like structure. On the pyramid like structures there will be thin hair like structure called nephron. Okay, ilane chala hair like structure will be there, that is nothing but nephron. Enti nanavi? Nephron. Okay, so after this one blood vessel will be entering, that you have to show, that is the renal artery. Alage one will be going out, that is renal vein. Yes, along with this you have to show this one. What is this one? యూరేటర్. ఓకే, కిడ్నీ నుంచి బయటికి వచ్చేది ఏంటి? యూరేటర్. క్లియర్? సో డయాగ్రామ్ ఆఫ్ కిడ్నీ స్ట్రక్చర్ అండ్ దాన్ని క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే, 6 మార్క్స్ లో వాట్స్ ద క్వశ్చన్ హియర్?
TA students ki 6 mark, idi Jangam district paper. So what process do you follow in the lab to study the presence of starch in leaf? So repeated question. Hyderabad district paper lo ide question ochindi and Jangam district paper lo kuda same question. Starch in leaf. Indak mundu explain chesanu kada, adi same experiment you have to write. Methylated spirit lo leaf ni boil cheyandi so that chlorophyll anta dissolve అయిపోతుంది. Chlorophyll dissolve అయిన తర్వాత అదే leaf ని you have to take it in a petri dish. Yes, ఆ petri dish లో start putting iodine drops. So ఆ pale color leaf blue black గా మారిపోతుంది. Okay, from that we can prove that leaf లో starch is present. Leaf లో starch ఎలా వస్తుంది, ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? By the process of photosynthesis, right? Next, structure of nephron with the help of diagram. Nephron diagram 6 mark pakka question idi. Okay, so very important. Different asexual reproduction method annamata. Okay, so ikkada chudandi, first aithe nephron diagram okasari fast ga chuddam. So this is nothing but Bowman's capsule. Bowman's capsule ila continue aitundi. Okay, so this is PCT, first bending, tarvata loop of Henle. Loop of Henle nunchi next second bending, that is DCT. Okay, finally DCT is continuing as collecting duct. Ending lo enti collecting duct. So this is nothing but nephron, very simple diagram. Okay, so one renal artery. So renal artery is entering the Bowman's capsule. Akkada this will be coiled like this, which is called glomerulus. From the glomerulus, what goes out is efferent arteriole. So this is afferent arteriole. This is afferent. This one is efferent. Okay. So afferent will be thicker than efferent. Adi meer gurtu pettukovali. Okay. So this again, ఈ efferent arteriole ఉంది కదా, ఇది మొత్తం nephron మీద ఇలా spread అయిపోతుంది. Okay. So ఇది మొత్తం spread అయిన తర్వాత it comes out as renal vein. Okay. So renal vein లాగా ఇది బయటికి వచ్చేస్తుంది. Clear? That's all nephron diagram. Do you want me to do the labeling also? Ma'am, hall tickets magu school వాళ్ళే ఇస్తారు నాన్న. మీ స్కూల్లో ఇవ్వట్లేరంటే మీరు ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవచ్చు. శ్యామల 3 o'clock స్టార్ట్ అయింది. చలో నెక్స్ట్ asexual reproduction types are Bharati. Yes, I'll explain 1 minute. So labeling చూద్దాం దీంట్లో. This is Bowman's capsule. ఇది ఏమో glomerulus. Okay, Bowman's capsule and glomerulus together it is called as the Malpighian. ఏమైతుంది ఇది? Malpighian body. Okay, this is the Malpighian body. ఇది లాస్ట్ లో ఏముంది? ఇది collecting duct. Okay, so this one is the collecting duct. Clear? Then what about this one? This is renal artery. This is renal artery. ఇది ఏంటి? Renal vein. Okay, so this one is renal vein. ఇది ఏమో loop of Henle. Loop of Henle. ఈ bending ఉంది కదా, this is DCT and this bending is PCT. What is PCT and DCT? Proximal convoluted tubule PCT, distal convoluted tubule DCT. Clear? Telugu full grammar and important question session. Yes, Sanat Kumar, obviously it will be there tomorrow. Why are you so worried? Okay, Monday exam kabatti Sunday roju full day Telugu marathon will be there. Please don't be panic. Okay, the plan is already done. Class elago untundi meeku. Rep mottam Telugu class AP students ki, alage TS students ki, they will have chemistry marathon tomorrow. Okay, different asexual modes. Okay, so what are the different asexual modes of reproduction? So different asexual mode of reproduction lo, what all we have? You can write about fission. So fission is of two types, binary fission, yes, and multiple fission. Clear? So this is binary and multiple fission, asexual mode of reproduction. Vasanta, yes.
Mohan, renal tubule. Yes, Mohan, it's a good doubt. So, this one, glomerulus and Bowman's capsule, together it is called as Malpighian body. ఆ రెండు కాకున్నా here PCT, loop of Henle and DCT, these three are renal tubule. అది మీరు మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫైన్. ఫిషన్ లో బైనరీ ఫిషన్, మల్టిపుల్ ఫిషన్, ఇది మీరు రాసుకోవచ్చు. దెన్ యూ కెన్ రైట్ అబౌట్ బడ్డింగ్ ఇన్ హైడ్రా. బైనరీ ఫిషన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? అమీబా, లిష్మానియా, ఓకే, యూగ్లినా, పారమేషియం. మల్టిపుల్ ఫిషన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ప్లాస్మోడియం. ఓకే, బడ్డింగ్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రా. అలాగే యూ కెన్ రైట్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్? దేంట్లోనా? స్పైరోగైరాలో ఫ్రాగ్మెంటేషన్. ఓకే, అలాగే we have regeneration. What is this? Regeneration planaria-లో. Okay, spore formation you can mention in rhizopus. Then last లో definitely you have to write about vegetative propagation. అది కూడా ఒక asexual mode of reproduction. Vegetative propagation లో again you have two types, natural and artificial. Okay, so natural lo you can write about like corn, colocasia lo, onions lo, bulb. Okay, radish lo, carrot lo, different types మీరు రాయొచ్చు. Bryophyllum, leaf propagation. Artificial vegetative propagation లో ఏం రాస్తారు? Artificial vegetative propagation లో cutting, layering, okay, grafting, ఇవన్నీ examples మీరు రాసుకోవాలి. Okay, Shyamala, short note is not opening. Short note is opening for me. It is opening for many students. So definitely it will open for you also. Oka mobile phone lo open avakapothe inkoka mobile phone lo try cheyandi. Okay na? Audio low ga unda Nitin? నా ఫోన్ లో అయితే బాగానే వస్తుందన్న. ప్లీజ్ ఇంక్రీజ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ యువర్ మొబైల్. ఓకే, చలో నెక్స్ట్ వన్ చూడండి నాన్న ఇక్కడ. నెక్స్ట్, సో దిస్ ఇస్ ద పార్ట్ బి క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్. ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్ లో పార్ట్ బి క్వశ్చన్ చూద్దాం. స్టడీ ఆఫ్ ఫాసిల్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ paleontology, embryology, geology, palynology. So paleontology is study of fossils. ఈ డయాగ్రామ్ లో విచ్ పార్ట్ హెల్ప్స్ ద స్పర్మ్ టు పెనిట్రేట్ ఇంటూ ద ఓవమ్? ఓవమ్ లో పెనిట్రేట్ చేయాలంటే దిస్ పార్ట్ ఇస్ దేర్ నా acrosome. ఓకే, సో acrosome part help in penetration of ovum into penetration of sperm into the ovum. అంటే for example this is the sperm, here it is the female gamete. So male, this one, when sperm comes near the ovum, appudu emaitundi? Okay, here head portion lo there will be male gamete. So only that male gamete has to come inside the ovum. Okay, so ikkada acrosome undi kada, head of the sperm will have acrosome. So with the help of that acrosome, adi penetrate aitadi into the ovum, and then this male gamete will be released, a nucleus will be released inside the ovum. Appudu fertilization will happen. Okay, so acrosome is the right answer. Clear? Next, origin of species was written by, so Charles Darwin, Mendel, Lamarck, Malthus. Oka book undi nana, origin of species. So that was written by whom? Sri Lakshmi, AP biology. Yes, easy gane untundi. Vasanta, you are yourself a motivation. What motivation you need, Nana? You are a champion actually. Yes, you will rock in your exam. In fact, everybody will rock it. Sri Lakshmi, yes, yes. Akshara, Jangam district undi, Warangal district paper undi, Mulugu district you can share with me actually. Okay, match the following. Ikkada matching lo chudandi Nana. Ascorbic acid undi kada, vitamin C. So vitamin C deficiency ఉన్నప్పుడు scurvy is the problem. So even if you know one, you will get the answer correct. Suppose B should be 1. So B1 ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ 1 లేదు, ఎలిమినేట్ చేయండి, ఇది కూడా ఎలిమినేట్ చేయండి. నెక్స్ట్, సపోజ్ calciferol. సో calciferol అంటే ఏంటి? వైటమిన్ డి.
సో వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఉంటే రికెట్స్ ఇస్ ద డిజీజ్. ఓకే, సో హియర్ డి షుడ్ బి 3, అందుకే దిస్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. ఓకే, సో జస్ట్ ఎలిమినేట్ చేయండి. ఇట్లా మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ లో మీరు చేసేది ఏంటంటే ఎలిమినేట్ ద రాంగ్ ఆన్సర్. సో డెఫినెట్లీ అట్ ది ఎండ్ యూ విల్ గెట్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, రాహుల్ రూట్ 5 is irrational. అది మీరు ఒక 1 hour తర్వాత రంజిత్ సార్ ని అడగొచ్చు. he is going to take marathon, long marathon. in that you can clear all your math doubts. Identify the renewable source from the following. సో రిన్యూవబుల్ సోర్స్ అంటే దాన్ని ఒకవేళ అది అయిపోతే మళ్ళీ మనం అది రిన్యూ చేయొచ్చు. ఓకే, సో కోల్ ఇట్ కెన్ నాట్, వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఓవర్ అంటే ఓవరే. న్యాచురల్ గ్యాస్ కూడా మనం చేయలేము. పెట్రోలియం ఆల్సో వీ కెన్ నాట్, బట్ ఫారెస్ట్ ఎస్, ఏఫారెస్టేషన్ చేసి మళ్ళీ మనం ఫారెస్ట్ ని రిన్యూ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇన్కరెక్ట్ పేర్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం. వాట్ ఈస్ ద ఇన్కరెక్ట్ పేర్ హియర్? ఓకే, ఇది కొంచెం క్లియర్ గా కనపడట్లే కదా. ఎస్, ట్రాకియా కాక్రోచ్, స్కిన్ ఫిష్. ఫిష్ లో స్కిన్ ద్వారా ఇట్ won't happen by skin na, fish lo it won't happen by skin, so that is the wrong. fish lo ela aitundi through gills. respiration in fish is through gills. cockroach lo trachea correct undi. prawn lo gills adi kuda correct undi. human body lo lungs adi kuda correct gaane undi. okay, అక్షర you have shared the paper. సరే నాన్న, నేను ఇంకొక సెషన్ లో షేర్ చేస్తాను. ఈ పర్టికులర్ సెషన్ లో ఒక 5 పేపర్స్ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాము నాన్న. ఓకే, చలో కరెక్ట్ సీక్వెన్స్. మైటోసిస్ లో కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఈ షార్ట్ కట్ ని గుర్తుపెట్టుకోండి. పీమాట్. పీమాట్ అంటే ప్రోఫేజ్, మెటాఫేజ్, అనాఫేజ్, టీలోఫేజ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 4 స్టేజెస్ ఆఫ్ మైటోసిస్. ఫస్ట్ ప్రోఫేజ్, తర్వాత మెటాఫేజ్, మెటాఫేజ్ తర్వాత అనాఫేజ్, దెన్ టీలోఫేజ్. అదే సీక్వెన్స్ అన్నమాట. సో విచ్ ఇస్ కరెక్ట్ హియర్? PMAT, PMAT. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. ఓకే, now this is a very interesting question. Mitosis lo 4 daughter cells are formed. Meiosis lo 4 daughter cells are formed. Let me tell you the correct statement first. Mitosis lo actually 2 daughter cells will be formed. Meiosis lo 4 daughter cells are formed. So second statement correct undi, kani first statement is wrong. Okay, so based on that we can decide the correct option now. Fine. Vasanta ఏమైంది నాన్న? షాడో క్వీన్, కరుణ, yes, Varun, Shamala. So look here, both it should be actually both A and B. Both A and B are correct. కాదు, both A and B are not correct. Sentence A is correct, B is wrong. A is correct? No, అది కూడా కాదు. Sentence A is wrong. Yes, first statement is wrong and B is correct. Yes, second statement is correct. అందుకే ఇక్కడ C option is the right answer. Okay, both A and B are wrong కాదు, both wrong కూడా కాదు, ఎందుకంటే ఒకటి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఉంది కదా, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ is correct. Okay, so what you have to remember is mitosis, that is 2 daughter cells are formed. Meiosis 4 daughter cells are formed. Okay, stethoscope advice. Yes, yes, can you once message me again? ఆ మెసేజ్ నాకు టెలిగ్రామ్ లో దొరకట్లే నాన్న. యాక్చువల్లీ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ మెసేజ్ పెడుతున్నారు కాబట్టి అది మళ్ళీ ఐ ఆమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఇట్ అవుట్. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఆర్ టెలిగ్రామ్ లో మళ్ళీ నాకు ఒకసారి మెసేజ్ చేయండి. ఐ గివ్ యూ ద అడ్వైస్. ఫినోటిపిక్ మోనోహైబ్రిడ్ రేషియో. మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో ఫినోటిపిక్ రేషియో ఏంటి? ఓకే, ఇట్ ఈస్ 3:1. జీనోటిపిక్ రేషియో అడిగితే 1:2:1. ఓకే, మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో 1:2:1 is the genotypic ratio and 3:1 is the phenotypic ratio. Okay, next question చూడండి నాన్న. ఇక్కడ హార్మోన్ విచ్ హెల్ప్స్ ప్రమోట్ హంగర్. హంగర్ ని ప్రమోట్ చేసే హార్మోన్ ఏది? గ్రేలిన్. అండ్ హంగర్ ని సప్రెస్ చేసే హార్మోన్ ఇస్ లెప్టిన్. సో రిమెంబర్ దీస్ టూ. వన్ ఇస్ గ్రేలిన్, వన్ ఇస్ లెప్టిన్. గ్రేలిన్ ఏమో హార్మోన్ ని హంగర్ ని ప్రమోట్ చేయడం, ఇనిషియేట్ చేయడం. లెప్టిన్ ఏమో హంగర్ కి సప్రెస్ చేయడం. ఓకే,
Sanjana, yes, Sanjana, I will. I'll recommend that. Ask him to message me once on Telegram. Okay. Next question, Nana. This is from Nizamabad district. Nizamabad district paper ఒకసారి discuss చేద్దాం. What happens if mucus is not present? Stomach wall lo if mucus is not present, what is going to happen? Okay. So ఒకవేళ if there is no mucus in the stomach wall, అసలు mucus ఎందుకు ఉంటుంది stomach లో? See, this is the stomach, right? So stomach will have one acid called HCl. HCl acid is very acidic. It can damage the stomach wall. So stomach wall low there is something called mucus. Mucus actually prevents the stomach from action of HCl, from the damage of HCl. Okay. What are materials required to observe mammalian heart? Mammalian heart or goat kidney, ఇవన్నీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ దాంట్లో మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఏమేమి కావాలి మనకు? ఒక స్కాల్పెల్, బ్లేడ్, ఒక స్పెసిమెన్ ఆర్గన్, అంటే ఇక్కడ మ్యామిలియన్ హార్ట్, గోట్ హార్ట్ వీ కెన్ టేక్. ఓకే. సో కిడ్నీ ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే గోట్ కిడ్నీ అలా. ఓకే. గ్లవ్స్ రిక్వైర్డ్, వాటర్, రైట్? సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ది మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ అన్నమాట. Suggest any two method for soil conservation. Soil conservation ki two methods, 2 marks lo adiginappudu you can write counter ploughing and afforestation. Okay, this is Nizamabad district paper. Counter ploughing and afforestation. Hemu, Mahayuddham is going to start from today. Half an hour lo 6:30 ki maths Mahayuddham ee roju, repemo chemistry and Telugu for AP students. Monday roju we have it for physics Mahamarathon. Tuesday roju biology Mahamarathon. Okay, clear? So ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఇచ్చారు నాన్న, వైటమిన్ టేబుల్. రెటినాల్, ఓకే, calciferol, riboflavin, pyridoxine. So deficiency, disease, names are given and sources. ఆ టేబుల్ ఇచ్చి ఏదో ఒక టేబుల్ ఇచ్చి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. So identify the water soluble vitamin in the above table. Water soluble vitamins ante ev nana? Which are the water soluble vitamins? Vitamin B and C. B complex inka C. These two are water soluble. Adek undi kada, ADEK. All these 4 are fat soluble. Okay. So ikkada riboflavin, idi oka B complex vitamin kabatti this is water soluble. Identify, yes, fat soluble vitamin. Fat soluble ante ADEK, ADEK. vitamin D edi nana ikkada calciferol vitamin D adi meer rayochu fat soluble lo. Which vitamin is deficiency disease cause rickets? Which vitamin deficiency causes ricket? Ricket is caused by vitamin D or calciferol. సో ఇది మీరు జస్ట్ చూసి రాయొచ్చు టేబుల్ నుంచి. కానీ ఫస్ట్ 2 క్వశ్చన్స్ యూ షుడ్ నో ద ఆన్సర్. ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ అంటే ADEK, వైటమిన్ A, వైటమిన్ D, వైటమిన్ E అండ్ వైటమిన్ K. వాటర్ సాల్యుబుల్ అంటే వైటమిన్ B అండ్ C. ఓకే. వాట్ ఆర్ ద కామన్ ఐ డిసీజెస్? కామన్ ఐ డిసీజెస్ ఇక్కడ నాన్న నైట్ బ్లైండ్నెస్ ఉంది కదా. ఓకే. సో దాట్ వన్. సో దాట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ రెటినాల్ డెఫిషియన్సీ. సోర్సెస్ ఏమో లీఫీ వెజిటబుల్స్, క్యారెట్, కార్డ్ లివర్ ఆయిల్. టుమారో కాంపోజిట్ తెలుగు, ఎస్, AP స్టూడెంట్స్ కి నారాయణ రెడ్డి టుమారో తెలుగు మ్యారథాన్ ఇస్ దేర్. ఓకే. సెక్షన్ 3 నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ లో లాస్ట్ సెక్షన్ 3 పేపర్ డార్విన్స్ థియరీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్, ప్రొసీజర్ అండ్ అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇంకొకటి ఎంబ్రియో సాక్ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్. ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ లో ఎంబ్రియో సాక్ డయాగ్రామ్ తో పాటు డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం. గుడ్ ఈవినింగ్ మనోజ్. చరణ్ కుమార్, మ్యాథ్స్ మ్యారథాన్ విల్ బి లాంగ్. ఇట్ విల్ గో టిల్ 10 or 11 o'clock in the night. Prasanna, night blindness, xerophthalin, right? Prasanna. సో హైడ్రిలా ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చూడండి. హైడ్రిలా ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మనం చేసేది ఏం లేదు. వీ హ్యావ్ టు టేక్ అ బీకర్ విత్ వాటర్
Okay, so you have to take a beaker with water. Aa beaker ni meeru, so fill that beaker with hydrilla plant. Take hydrilla plant at the bottom. Okay, so here you have to keep some hydrilla plant. Then take a flask, conical flask. ఆ conical flask తో ఇలా మీరు కవర్ చేసేయాలి హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ ని. ఓకే, హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ కవర్ చేసిన తర్వాత ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ది కోనికల్ ఫ్లాస్క్ కవర్ ఇట్ విత్ వన్ టెస్ట్ ట్యూబ్. ఓకే, ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఇక్కడ ఏమైతుంది, హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ లో whenever photosynthesis will happen, so we have to leave this setup for 2-3 hours. 2-3 hours కోసం ఈ సెటప్ ని ఇలానే వదిలేసేయాలి. దెన్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ విల్ బి ఇవాల్వ్డ్. ఓకే, సో ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఇలానే ఒక గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది విచ్ విల్ బి కలెక్టెడ్ ఇన్ దిస్ టెస్ట్ ట్యూబ్. ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, థంబ్ తో టెస్ట్ ట్యూబ్ మౌత్ ని సరిగా క్లోజ్ చేసుకోవాలి, సో దాట్ ఆ గ్యాస్ కలెక్ట్ చేసుకున్నాము కదా, that should not be escaped. Okay, next you bring some burning matchstick or splinter. So this starts burning vigorously. Enduku anta vigorous ga burn aitadi? Because of the presence of oxygen gas. Dantlo oxygen gas undi kabatti oxygen supports burning, oxygen supports combustion, అందుకే it's like it will start burning vigorously. Clear? Prathana, MBG, you got 40 out of 40. Very good. Good. Next, inkokati chudandi. The question was 1 minute. Yeah, embryo sac question and double fertilization. Okay. So chudandi ikkada first double fertilization explain cheyalante start with this female reproductive part of flower. So ee female reproductive part lo on the top male gametes will be deposited. Okay, so our male gametes, how it got deposited? So idi anther, idi emo filament. On the anther there will be what? Pollen grains. Aa pollen grains vachi ikkada deposit aitadi. Adi deposit ainappudu what is happening? Pollen tube is formed. Okay, and through this pollen tube two male gametes will enter into the ovule. Okay, so ovule ki enduku enter avalante, here there is egg cell and aa egg cell lopala female gamete untundi. Okay, so this is the male gamete, this is the female gamete. Male gamete female gamete fertilization ippudu jaragali. So we'll see the diagram of ovule or embryo sac. Idi chudandi. So this is embryo sac or ovule, right? Ma'am, biology paper leak eppudu? Biology paper leak session before exam. Exam ki oka roju mundu will give you the paper leak or predicted question paper. Sanjana, Darwin theory. Yes, I'll give you the notes. Hi Azad, sorry exam rasi vachesanu, late aindi. Avunu, Jangam district discussion paper discussion అయిపోయింది, ఇందాకే అయింది. Okay, so Jangam district paper discussion is over. Now Nizamabad paper discussion is going on. Okay, so we have to wrap it up in another 5-10 minutes because maths Maha Marathon is going to start 4:30. Okay, Maha Yuddham ee roju nunchi starting. Rexy thoughts. Actually మీ స్కూల్లో హాల్ టికెట్స్ ఇస్తారు, ఇవ్వకపోతే మీరు కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎందుకు చరణ్ కుమార్, why you want to sleep? So here embryo sac lo there are 3 cells on the top which is antipodals. ఇది ఏంటి? Antipodals. Down part we have again 3 cells, but center cell is egg cell. Okay, egg cell pakkane 2 cells are there, that is synergids. Clear? Center lo emuntundi? Polar nuclei. Clear? So now see here, so these are antipodals. What is this? Antipodals. Idi emo polar nuclei. Okay, what is this? Polar nuclei. This is synergids, 2 synergids, and idi main nana egg cell. Okay, so center lo there will be egg cell. Clear? So when the pollen tube is entering this way, so pollen tube will carry 2 male gametes. Clear? So our 2 male gametes when they enter into the embryo sac or ovule,
one male gamete will fuse with the egg cell. Okay, ఒకసారి fertilization ఇక్కడ అవుతుంది. ఇంకొక male gamete will fuse with the polar nuclei. So 2 times fertilization, 2 times fusion జరుగుతుంది కాబట్టి double fertilization. ఏంటి? Double fertilization, right? ఏపీ గ్రాండ్ టెస్ట్ కీ చెప్పండి. చెప్తాను నాన్న. రాజు మైక్ ప్రాబ్లం ఉందా? ఓకే, ఐల్ గెట్ ఇట్ చెక్డ్. నల్గొండ పేపర్ నా దగ్గర లేదు. సిహెచ్ సాయి, యూ కెన్ సెండ్ మీ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్. అర్థమైందా? ఇలానే మీరు డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి ఫస్ట్ అయితే పోలెన్ గ్రెయిన్ ఫార్మేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడం. నెక్స్ట్ this entire complete diagram ni draw chesi, you have to explain how fertilization is happening in that. Okay, I think it's okay kada. Voice miss 13 AP ki marathon repe nana. Azad, no problem. Part B question, please all of you share your part B question. So exam ki oka roju mundu lekapothe Tuesday roju we have biology mega marathon, maha marathon. So dantlo aina nenu explain chestanu konni part B questions. Okay, so as much as possible all of you try to give me part B questions of your respective school pre-final paper. Adi nenu all part B questions ni discuss chestanu. Okay, and all the part B questions we can have in the form of V quiz. Okay, Tuesday roju. Clear? So Darwin's theory in a nutshell. Adi adugute you can write about natural selection gurinchi rayandi. Then how adaptation is happening. Okay, so adi meer raskoవాలి. సరే సరే ఎస్కే గోస్ట్ మైక్ ప్రాబ్లం ఉంది కదా, నేను చెక్ చేస్తాను. సో డార్విన్స్ థియరీ మొత్తం ఆన్సర్ ఉంది కదా, నేను ఎవల్యూషన్ చాప్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ట్యూస్డే రోజు. సో తప్పకుండా ఆల్ ఆఫ్ యూ అటెండ్. లైక్ ట్యూస్డే, దిస్ కమింగ్ ట్యూస్డే 18th March కి there is bio maha marathon. Okay, long marathon session. In this session I'll explain you everything, full all 10 chapters explanation Tuesday రోజు జరగబోతుంది. And Monday రోజు you will have physics marathon, Sunday ఏమో chemistry marathon, ఈ రోజు maths marathon. Clear? Okay, this Nizamabad district part B question and Khammam district part B questions are same. Okay, so already we have discussed it. Okay, Jagityal district the raledu Manoj, I don't have. Jagityal di you can share with me. Okay, and whenever you are sharing your paper, try to share part B questions also. Endukante part B questions chala chala important nana. Okay, so pre-finals lo different districts lo whatever part B questions we got, ఆ part B questions ని మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే బెటర్. Okay, volume is fine. Many of you saying that some audio issue kada. Biology, yeah, it will be a long marathon nana. 4 o'clock atla start ayi, it will go till 11 o'clock, 10 o'clock. Okay, Prasanna, Ranjit sir class is for TS. AP students would have vinochu if there is some similar concepts. Ma'am, ivala Manoj, ee roju you have maths marathon. Okay, see, bio marathon on 18th March, 17th you have physics marathon, 16th you have chemistry marathon, and today 15th kada, 15th you have maths marathon. Okay, so mega maha yuddham marathon. Okay, Prasanna, clear? Sandhya, మేడ్చల్ డిస్ట్రిక్ట్ 5 డిస్ట్రిక్ట్స్ కవర్ చేశాను. ఇంకొన్ని డిస్ట్రిక్ట్ ని మనం పార్ట్ బి సెషన్ పెట్టుకుందాం. ఇంకొక సెషన్ లో డెఫినెట్ గా నేను డిస్కస్ చేస్తాను. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ క్వశ్చన్ పేపర్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు ప్లీజ్ ట్రై టు షేర్ పార్ట్ బి క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. ఓకే, టుమారో విచ్ సబ్జెక్ట్? మిస్ 13 టుమారో కెమిస్ట్రీ. సీ దిస్ షెడ్యూల్. టుడే మ్యాథ్స్ మ్యారథాన్, మహాయుద్ధం మ్యారథాన్.
16th ki chemistry, and here you have a surprise. So wait for the surprise. Then 17th ki physics, 18th ki emo bio. Okay. So with this, we can wrap up this session actually. So I'll share you this PDF. Okay, one more question paper is there. What precautions you can take while observing rhizopus in your lab? So precautions enti rhizopus activity lo gloves, you can wear gloves, right? What will happen if there is no peristaltic movement in esophagus? Esophagus lo peristaltic movement lekapothe proper movement of food will not be there from one mouth to stomach. Okay, peristaltic movement dwara ne food is moving from mouth to stomach. Female feticide awareness kosam we can educate all the people in the society. Okay, female feticide ante enti? Female feticide is basically killing the female child, so that should be avoided. Okay, fine. VBJ Adi. Ma'am, what is the use of antipodals? Okay. Akkada embryo sac paina antipodals are there, na? So those antipodals help in giving nutrition to the embryo sac. Okay. So providing nutrition to the embryo sac is the function of antipodals. You can remember that. Okay. Clear? VVG put clear? Manoj, biology marathon any hours atla kaadu. All the marathons are very long. So it will extend for some 6-7 hours or if required more than that. Okay. So be ready for it. అలాగే 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ లో చూడండి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫోటోసింథసిస్ అండ్ రెస్పిరేషన్. రెస్పిరేషన్ అండ్ ఫోటోసింథసిస్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ హియర్ రెస్పిరేషన్, ఇది ఒక 4 మార్క్ క్వశ్చన్. సో 4 మార్క్ లో we get differences. One differences is a sure short question in 4 marks, isn't it? So respiration, photosynthesis madhyalo difference enti? So respiration is a catabolic process. What is catabolic process? And photosynthesis is nothing but anabolic process. Okay. So now tell me Nana, what is catabolic process and what is anabolic process? So see here, catabolic is breaking, anabolic is making. Okay. So respiration lo what is broken down? Glucose is broken down. Okay. Glucose breaking anedi jarugutundi kada by oxygen and carbon dioxide, water. So what are the end products of respiration? Carbon dioxide, water and energy. Okay. So these are the end products. What? These are the end products. Clear? Anabolic lo ఏమైతుంది అంటే anabolic process is nothing but making of what? Glucose. Glucose is synthesized here. Okay. So glucose is produced during photosynthesis. Glucose production lo photosynthesis lo glucose produce aitundi. So end product obviously will be glucose, then water and oxygen. Idi oka byproduct. Okay. These are the end products. And then you have to write the equation also. Okay. So equation is very, very important. Vamshi Naidu, quiz. Yes, quiz conduct chestan nana. Tuesday roju Maha Marathon is there kada. Dantlo will have quiz. I'll try to conduct 2 quiz. Okay na? We can have 2 చిన్న చిన్న 2 quiz మనం conduct చేయొచ్చు. Fine. ఈక్వేషన్ కూడా ఖచ్చితంగా రాయండి. whenever you are asked respiration and photosynthesis equation. Okay. So respiration and photosynthesis equation మీరు ఖచ్చితంగా ఇంక్లూడ్ చేయండి. ఫైన్. రెస్పిరేషన్ ఈక్వేషన్ ఏంటి నాన్న? వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ రెస్పిరేషన్? సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రెస్పిరేషన్ లో వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెనింగ్? See here, I'll write the equation. So glucose and C6H12O6 will be oxidized by oxygen. Okay. And what is formed? Water plus carbon dioxide plus energy. Clear? So this is the basic equation for
రెస్పిరేషన్. ఫోటోసింథసిస్ లో ఏం జరుగుతుంది? వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఫోటోసింథసిస్ నానా? సో ఫోటోసింథసిస్ లో లుక్ హియర్, carbon dioxide plus water in the presence of sunlight, isn't it? And chlorophyll. These 4 raw materials for photosynthesis, right? Carbon dioxide, water, sunlight, chlorophyll. Aim form aitundi C6H12O6 plus H2O plus O2. So this is the equation for photosynthesis. You can balance it. So this will be 6CO2, 12H2O, ikkademo 6H2O, 6O2. Okay? Yes, yes. Nalgonda district paper, Ayub Khan. I don't have Nalgonda district paper. So మీరు షేర్ చేయండి టెలిగ్రామ్ లో. తప్పకుండా నేను మ్యారథాన్ సెషన్ లో లేకపోతే ఇంకొక సెషన్ లో ఐ డిస్కస్ దాట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిఫోర్ యువర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఒక చిన్న సెషన్ పెట్టుకుందాం, ప్రీ ఫైనల్ క్వశ్చన్స్ అన్ని డిస్కస్ చేయొచ్చు మనం, ఆర్ ట్యూస్డే రోజైనా డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే, చలో నెక్స్ట్ వన్. Next, what was the question here? So they have given one table. Okay, ఈ టేబుల్ లో ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్, గార్డ్ సెల్స్ అంటే హార్ట్ సర్క్యులేటరీ హ్యూమన్ సర్క్యులేషన్ రిలేటెడ్ టేబుల్ అన్నమాట. సో లెంటిసిల్స్, ఆల్వియోలై కాదు, హ్యూమన్ సర్క్యులేషన్ కాదు, మొత్తం లైఫ్ ప్రాసెసెస్ అంటే ఆల్ ద ఫస్ట్ 4 చాప్టర్స్ నుంచి విల్లస్, అక్రోజోమ్, గార్డ్ సెల్స్, సో ఆల్ చాప్టర్స్ కాంబినేషన్ గా స్ట్రక్చర్ అండ్ their లొకేషన్. ఓకే, so tricuspid valve, where it will be located? Okay, let's see the question. Name the structure connected to the heart. Heart ki connected structure edi nana? Tricuspid valve. Okay, so tricuspid valve is the structure related to heart. Next, mention the important function of acrosome. Acrosome important function enti? So it is present above the head of the sperm location. కానీ ఫంక్షన్ ఏంటి acrosome ది? ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ పెనిట్రేషన్ ఆఫ్ ది స్పర్మ్ ఇంటూ ది ఓవమ్. ఓకే, సో ఓవమ్ దగ్గర స్పర్మ్ వచ్చిన తర్వాత, సో వాట్ ఇట్ హ్యాస్ టు డూ, ద మేల్ గ్యామెట్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద హెడ్ ఆఫ్ ది స్పర్మ్ హ్యాస్ టు కమ్ ఇన్సైడ్ ద ఓవమ్. ఓకే, సో ఓవమ్ లో దెర్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఫీమేల్ గ్యామెట్, మేల్ గ్యామెట్ హ్యాస్ టు రీచ్ దేర్. సో ఫస్ట్ ఏమైతుంది, acrosome which is present on the head of the sperm, ఆ acrosome help తో, no sound, already female gamete, male gamete, sound is there Azad, sound is there. Today my school memories ended. Avuna Nikhila? Yes, school life is over. Okay, so acrosome helps in penetration of the male gamete. Okay, like sperm into the ovum. Name the structure which helps the plant in gaseous exchange. So alveoli is the structure. Okay, which structure helping in gaseous exchange? Alveoli. Endukante lungs lo unna functional unit alveoli daggara exchange of gases happens. Okay, Miss 13 tomorrow AP students ki Telugu marathon. Okay, so because Monday వాళ్ళకి final exam marathon ఉంది కాబట్టి they have full day Telugu marathon. Telugu classes will be there. మైక్ దగ్గర పెట్టుకోండి. యాక్చువల్లీ దెర్ ఇస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద సెట్టింగ్స్. నేను ఒకసారి అది చెక్ చేసి ఐ విల్ ఫిక్స్ దట్. ఓకే, నెక్స్ట్, హౌ విల్లస్ హెల్ప్ ఇన్ డైజెస్టివ్. ఓకే, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో విల్లస్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఓకే, come on, tell me, whatever villus or villi, small intestine lo villi is present, a villi function enti? So that helps in increasing the surface area for absorption of nutrients. Okay, so villi basically helps in increasing surface area for absorption of nutrients. Nutrients absorb cheyadaniki
సర్ఫేస్ ఏరియాని ఇంక్రీజ్ చేయడం, ఆ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఆఫ్ విలై. ఓకే, సో ఇలానే ఒక టేబుల్ ఇస్తారు, టేబుల్ ఇచ్చి దే విల్ ఆస్క్ యూ సమ్ క్వశ్చన్స్, యూ హ్యావ్ టు కవర్ ఇట్, రైట్, రైట్ ఇట్. క్లియర్? మోహన్, విచ్ వన్ ఇన్ ప్లాంట్? చలో నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్ చూద్దాం నాన్న. సెక్షన్ 3, is it clear? Experiment to understand respiration process in yeast. అంటే yeast experiment. Okay, I'll explain this. Next, coagulation of blood. So blood coagulation, ఇది కూడా 6 marks లో అడిగినారు. Blood clotting or blood coagulation. Next, neat diagram for nephron and briefly explain about renal tubule. Okay, ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటి, nephron. So nephron diagram, it is a repeated question. ఇంకొక డిస్ట్రిక్ట్ పేపర్ లో కూడా nephron diagram was there, I have already explained it. So yeast experiment and blood clotting చూద్దాం. Okay, 1 minute, I'll come back, just a minute. Yes. Hindi full grammar for final exam. Mohammad Ziyad, which one, AP or TS? Which one you are asking, Mohammad? Trisha, yes, hello Trisha. So let's see blood clotting first. Blood clotting ante enti? Why does blood clotting actually happens? See, whenever there is some injury in our body, so injured place lo there will be blood loss, isn't it? So that blood loss is stopped by the process of blood coagulation. Okay, ఇప్పుడు దెబ్బ తాకినప్పుడు బ్లడ్ లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, ఆ బ్లడ్ లాస్ కి స్టాప్ చేయడానికి there is a process called blood clotting. Okay, so blood clotting ఎలా ఇనిషియేట్ అవుతుంది? So we have 3 blood cells. What are the 3 blood cells we have? We have RBC, WBC and platelets, isn't it? So this platelets will release one enzyme. ఈ platelets చేసేది ఏంటి? It is releasing thrombokinase. What it is releasing? Thrombokinase enzyme. Okay, so thrombokinase ఏంటి? It is one enzyme. Azad, you got 39 out of 40, highest marks, very good, congratulations. Kani final lo you should get 40 by 40. Okay, Sandhya. Ma'am, in table answer they told in plants gaseous exchange, ma'am, not in human. Okay, Sandhya. Plants lo gaseous exchange ante you can write lenticels. I think lenticels was there in that table. Okay, nimsham, I'll check it. Yes, if they are asking about plants, okay, Sandhya. So see here, if they are asking about plants, you can write lenticels. ఈ lenticel ఉందా దాంట్లో? ఓకే, వెరీ గుడ్ సంధ్య. ఎస్, సో ప్లాంట్ లో గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ గురించి అడిగితే రైట్ అబౌట్ లెంటిసిల్స్. హ్యూమన్ లో గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ అడిగితే యూ హ్యావ్ టు రైట్ అబౌట్ అల్వియోలై. ఓకే, గుడ్ సంధ్య. నెక్స్ట్, సో థ్రాంబోకైనేస్ ఎంజైమ్ ఉంది కదా, దట్ విల్ కన్వర్ట్ ప్రోథ్రాంబిన్ ఇంటూ థ్రాంబిన్. ఓకే, ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ప్రోథ్రాంబిన్. So this prothrombin is converted into thrombin, right? So this is the first step of blood clotting. Deentlo emaitundi, thrombokinase is converting prothrombin into thrombin. Next what is happening, Nana?
whatever this thrombin is there, that thrombin will convert fibrinogen, okay, fibrinogen into fibrin. What? Fibrinogen into fibrin. So how are these fibrin actually? Ila, some mesh like structure, okay. So itla mesh like structure lo blood cells will be stuck. Blood cell itlane stuck aipotadi, right? So all these are the blood cells which will be stuck in this mesh like structure. Clear? So that is nothing but the clot. This is the clot formation. Clear? TS. Yes, Mohammed Ziyad. I'll take for both AP and TS. Don't worry. Okay. Chalo. Next one chudandi. So this is how the blood clotting happens. You have to write about the two equations. These two equations are very, very important. Blood clotting lo two equations kachithanga mention cheyandi. Avunana, this is coagulation of blood or blood clotting. Both are same. Either you say it coagulation of blood or blood clotting. Both are same only. Sarena? Manoj? Okay. Ma'am, it is hard. Can you once explain? Which one, Shreyas? K. Shreyas. Which one you want me to explain? Ratna, RTS walaki marathon will start from today only. Okay. Next one you have yeast experiment. So yeast experiment chala important experiment idi. So మీరు ఇందాక చూసారు కదా, ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇస్ ఆస్క్డ్ ఇన్ 2-3 డిస్ట్రిక్ట్ పేపర్. సో తప్పకుండా యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇట్ ఫర్ యువర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వినండి అన్న. ఫస్ట్ అయితే వీ హ్యావ్ టు టేక్ అ కంటైనర్ విత్ ఈస్ట్ సొల్యూషన్ plus glucose, yeast plus glucose solution, okay, and we have to cover it with one paraffin layer. Clear? Glucose ikkada enduku, this glucose is first cooled and then first boiled and then cooled, okay. So glucose solution is first boiled and then cooled. Here yeast is there na. So yeast lo anaerobic respiration ela jarugutunda leda, that is we are proving. So yeast lo anaerobic respiration ante oxygen should be absent. Anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen. So oxygen kakuna oxygen absence lo ela jarugutadi ani, that is the thing we are going to prove here. Okay, so this will be connected by a delivery tube. Okay, ఇది ఒక bend tube ni delivery tube antar kada. So this tube to another container containing lime water. ఏముంటుంది దీంట్లో? Here we have lime water. Lime water అంటే ఏంటి? What is lime water? Calcium hydroxide. Okay, CaOH taken twice or calcium hydroxide. Clear? Next. So as soon as this yeast lo respiration starts, okay, yeast organism lo respiration obviously jarugutundi. Aa respiration valla some gas will be released. Obviously that is carbon dioxide gas. So our gas is carbon dioxide or not, how we can prove it? Okay, so before that there is something really important, this paraffin layer. ఈ paraffin layer ఇక్కడ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము అని, there is a 2 mark question sometimes. So we are using paraffin layer because ఇప్పుడు బయట నుంచి oxygen should not enter into this beaker. Okay, from any oxygen from outside should not enter the beaker. Anduke, right? Endukante we have to carry anaerobic respiration, isn't it? Rising star, today is not my birthday. Chandani, AP student. Okay, Chandani. So here, when this gas carbon dioxide is reaching lime water, CaOH taken twice. So what is the equation happening? See here, calcium hydroxide is lime water. Adi carbon dioxide to react ayinappudu, okay, emaitadi, this is lime water, it will turn into calcium carbonate, CaCO3. So CaCO3 enti? CaCO3 is actually
lime stone. So limestone kapatti calcium carbonate, it is white color PPT. Okay, what is this? White PPT. Clear? So white PPT form aitundi kabatti this solution appears milky. White color ante milky ade ante kada. Okay, so this solution will appear milky. Hence we can prove that ఇక్కడ నుంచి ఈస్ట్ నుంచి రెస్పిరేషన్ ద్వారా ఒక గ్యాస్ రిలీజ్ అయింది కదా. వాట్ ఈస్ దట్ గ్యాస్? కార్బన్ డైఆక్సైడ్. that carbon dioxide when it reacts with lime water CaOH2 it turns into milky. Hence we can prove that yeast cells lo anaerobic respiration jarigindi. Okay, what kind of respiration? Anaerobic respiration happened, like we have proved anaerobic respiration. Clear? Is it clear? Telugu marathon Repanana Chandani. What is the hardest concept of biology? Biology is not very difficult. Samiksha, yes. Heredity chapter chala mandi students ki difficult ga anpistadi, but heredity is not that difficult. Adi kuda easy ne. Okay, clear yeast experiment, you all can do it. So I think we have completed. Okay, nephron diagram previously inkoka district paper lo nephron diagram undi. So our nephron diagram already have explained there. So two things are very very important. One is nephron diagram repeat aindi chala district paper lo, yeast experiment kuda 2-3 district paper lo repeat aindi. Aithe dan meaning enti, these two you can consider it as important questions, very important questions. Okay, నేను బయాలజీలో చాలా వీక్ ఉన్నా మ్యామ్ షన్ను. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ వీక్ డోంట్ వరీ, ట్యూస్డే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ వన్ మ్యారథాన్. ప్లీజ్ జాయిన్ దట్ మ్యారథాన్, లైవ్ లో జాయిన్ అవ్వండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్ చాప్టర్ టు ది లాస్ట్ చాప్టర్. ఓకే, ఐల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ బయాలజీ. క్లియర్? Shine, you have AP classes today, physics class is there. Okay, chalo. So with this we completed actually all the papers. Malli kalutam Tuesday roju. So when we are meeting biology class eppudu manaku next on Tuesday ante 18th March. Okay, so on 18th we are going to meet for the marathon, Maha Marathon of Bio. So it will be a very long session. We'll have the revision. మొత్తం సిలబస్ బయాలజీలో 10 చాప్టర్ సిలబస్ రివిజన్ మనకు 18th రోజు ట్యూస్డే రోజు ఉండకపోతుంది. ఈవినింగ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది టిల్ ది నైట్. ఓకే మ్యామ్, నిజంగా ఎస్సీఆర్టీ వాళ్ళకి డైరెక్ట్ అడుగుతారా ఫర్ గ్రామర్? ఎస్ నాన్న, మోస్ట్లీ గ్రామర్ నేను చెప్పలేను నాన్న. బయాలజీ, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథ్స్ అయితే డైరెక్ట్ అడుగుతారు. లాంగ్వేజెస్ ని కొంచెం we need to confirm it. Harika, okay. Shannu, Tuesday roju 4 o'clock, around 4 o'clock it will start. Okay, Abhilash, chalo. So let's complete Shine, Jo Shine. Today AP students have classes, don't worry. So you all can connect on WhatsApp. WhatsApp lo connect avandi, description lo link untundi. Join the WhatsApp channel for all kind of latest updates. అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కూడా ఆల్ యువర్ టీచర్స్ ఆర్ అవైలబుల్, యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్ దెమ్. టెలిగ్రామ్ తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి. టెలిగ్రామ్ లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది. టెలిగ్రామ్ ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలంటే పీడిఎఫ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ టెలిగ్రామ్. ఎగ్జామ్ రిలేటెడ్ పీడిఎఫ్ ఆర్ మెటీరియల్స్ ఆర్ అవైలబుల్. అండ్ ఈ సెషన్ పీడిఎఫ్ నేను ఇస్తాను. ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో సెషన్ పీడిఎఫ్ ఉంటుంది, అది ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఆల్ ది క్వశ్చన్ పేపర్స్, డిఫరెంట్ డిస్ట్రిక్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అది మీరు ఫాలో అవ్వాలి, ఎందుకంటే దాని నుంచి 10% క్వశ్చన్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇన్ యువర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్. అర్థమవుతుందా? హిందీ ఉంది, వెడ్నెస్డే హిందీ ఉంది. అవును, మండే రోజు నేను హిందీ క్లాస్ తీసుకుంటాను, ట్యూస్డే రోజు శ్రీకాంత్ సార్ హిందీ క్లాస్ తీసుకుంటారు. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ద ప్లాన్, డోంట్ వరీ. ఓకే, షైన్. So and yes, last but not the least, don't forget to subscribe to the channel ni tappakunda subscribe cheyandi, endukante this month next 15 days you are going ante April 2nd varaku you are going to have very very important sessions.
అది మీరు మిస్ అవ్వదు అంటే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకన్ ని క్లిక్ చేసేయాలి, సో దట్ యు వోంట్ మిస్ అవుట్ ఎనీ ఇంపార్టెంట్ నోటిఫికేషన్, రైట్? హాయ్ విజయ, ఎస్ సమీక్ష, హారిక కన్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడు ఇస్తారు? అది అడిగి చెప్తాను నాన్న. హిందీ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ గురించి నాకు తెలీదు నాన్న, వేరే మెయిన్ సబ్జెక్ట్స్ అయితే డైరెక్ట్ గా అడుగుతున్నారు. ఓకే, and yes, Vedantu is now in your city, so all of you can take the numbers. So is video description lo PDF istanu kada, so a particular PDF lo, okay, so in that PDF numbers of various offline centers are there. Suppose Vizag, Timmapuram, Dwarika Nagar and Asalmeta numbers, alage Vijayawada, Tirupati, Hyderabad lo Nizampet, Esrav Nagar, Dilshuk Nagar, Kukatpalli, Madhapur numbers, phone numbers are there. Adilabad and Warangal lo kuda new centers are opened. So ఆ numbers ki meer call chesi kanukochu edaina doubt unte. Clear? That's all my dear students. We'll be meeting on Tuesday. So next eppudu kalustunam manam? On Tuesday. Okay? So all the bio buddies, we are again going to meet on Tuesday around 4 o'clock for the Maha Marathon of Biology. It is going to be a long session in which all lessons will be explained. Okay, all the lesson revision anamata. So join me live on Tuesday. AP students, meeku Monday roju I'll be taking the class, right? Hindi class. Chalo. నెల్లూరులో ఇంకా రాలేదు నాన్న రాహుల్, మేబీ నెక్స్ట్ ఇయర్. చలో బాయ్ బాయ్. 5 o'clock maths marathon is there for TA students. You can join in that. Bye bye and see you all. Take care. మంచిగా హార్డ్ వర్క్ చేయండి, చదువుకోండి, టైం వేస్ట్ చేయకుండా. These 15 days just work hard. Okay, bye bye.